Всем привет, с вами я, Дэнфрай. Я долго подбирал момент для перехода на новую платформу со своего 2011 сокета. Спасибо OpenAI и Anthropic за дефицит оперативки. В итоге решил, что ждать далее не имеет смысла, тем более скоро выходит GTA 6. И кроме того, в ближайшей перспективе оперативная память не станет дешевле, а наоборот подорожает. И у меня родилась идея записать это видео с целью узнать, есть ли жизнь на 2011 сокете, насколько повлияет переход на новую платформу на производительность, не меняя видеокарту. И сборка, тесты и их анализ будут в этом видео. Итак, начнем. Мозгом нашего компьютера выступит процессор Ryzen 5 7500F, 6 ядер 12 потоков, частота 3,7 ГГц до 5 ГГц в турбобусте и с L3 кэшем 32 МБ. Материнская плата выступит ASRock B650M Lightning. Материнка оснащена 4 портами для оперативной памяти и 4 M2 портами. Также для охлаждения процессора была выбрана термопаста MX6. Для охлаждения будет использоваться 120 мм кулер Zalman CNP S9X с 4 тепловыми трубками. Оперативка послужит Patriot Viper 6000 МГц, а с таймингами 30 для дальнейшего апгрейда, так как вы все знаете цены на нынешнюю оперативку DDR5. Далее прикручиваем нашу платформу в корпус и подключаем все провода. Также блоком питания послужил Deepcool DE600V2 на 600 Вт, стоявший в предыдущем компе. И видеокартой выступила Gigabyte GeForce GTX 1650. Итак, наш компьютер в сборе. Теперь посмотрим его производительность. А нет, стоп. Сначала 2011. Процессор Xeon E5 2650V2, 8 ядер 16 потоков, 20 МБ L3 кэша со скоростью 3000 МГц в секунду. Далее материнская плата машинист E5V2 82H и 16 гигов оперативной памяти DDR3 в 4-канальном режиме. Видеокарта та же, и сейчас пройдем тестирование процессора в CPU-Z. Итак, по результатам тестирования процессор набрал 243 балла в однопоточном режиме и 2749 в многопотоке. Далее тест процессора CPU Queen. По результатам тестирования процессор набрал 65 тысяч баллов. Переходим к тестированию в играх. Resident Evil Requiem, настройки графики низкие, разрешение 1280 на 720. Вертикальная синхронизация отключена. Итак, мы видим, что видеокарта загружена на полную, процессор на 50-60% и FPS колеблется от 90 до 48.
Также замечаем нестабильный фреймтайм. Он скачет из-за медленной оперативки и также потому, что игра установлена на жесткий диск. То есть фреймтайм скачет от 10 до 20, как мы видим. В принципе, играбельно. Все упирается в видеокарту. Если дать игре чуть прогрузиться, то микрофризов станет намного меньше. В более коридорных локациях мы видим, что минимальный FPS поднимается до 85, а максимальный до 111 кадров. Также заметно снижается фреймтайм, в среднем 8-10 миллисекунд. Counter-Strike 2, разрешение экрана 1280 на 768, настройки графики низкие. В среднем наблюдаем 120 FPS с просадками до 97, также фреймтайм колеблется от 6 до 9 миллисекунд. Процессор видеокарты отдыхает в этой игре, так как здесь весь упор в процессор. А так как у нашего Зиончика производительность на одно ядро слабая, он не может выдать больше этого. Итак, Elden Ring. Разрешение 1280 на 720. Настройки графики низкие. Получаем 50-60 FPS из-за встроенной вертикальной синхронизации. Фреймтайм всегда выше 15 миллисекунд, что дает input lag, из-за чего тяжело это назвать играбельным. Кроме того, процессор не догружает видеокарту максимум до 60 плюс процентов. Итак, перейдем к более старым играм. Dying Light.
разрешение 1280 на 720, настройки графики низкие. Почему-то не записался момент, где я показываю настройки, но настройки графики низкие. Your sweater in June. I clean the shelf where your face is. In that frame photo by my room. I keep your name off every sentence, but it leaves under my tongue. If this is love or just a habit, tell me why it feels so young. I'm still waiting for you. Lights on, heart open, cold but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song, still humming. Every little. Итак, как мы видим, у нашего аксиончика здесь никаких проблем. FPS колеблется от 109 до 160 кадров в секунду. С фреймтаймом стабильно 5-7 миллисекунд. Также видеокарта загружена на 70%, однако можно поднять настройки графики и она загрузится на 100%. Но так как мы тестируем здесь платформы, и именно 2011 сокет и AM5 сокет, то мы проходим тестирование на низких настройках графики. Assassin's Creed Unity, настройки графики низкие, вертикальная синхронизация отключена, разрешение экрана 1280 на 720. Clock on the wall keeps talking. Same three shows we run again. Phone face down on the table, but I still check it now and then. Every sound outside my window feels like you right at my door. I say I'm fine to all my friends though. They don't know what I'm waiting for. I'm still waiting for you. Lights on, heart open, cold but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song, still humming. Every little sign feels like you're coming. Yeah, I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Shoes by the map, two spaces. You left your sweater in June. I clean the shelf where your face is. In that frame photo by my room. I keep your name off every sentence, but it leaves under my tongue. If this is love or just a habit, tell me why it feels so young. I'm still waiting for you. Lights on, heart open, cold but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song, still humming. Every little. FPS от 55 до 150 FPS. Фреймтайм колеблется в районе 10. Также процессор и видеокарта равномерно загружается. Если повысить настройки графики, то видеокарта будет загружена. В общем, никаких проблем. На этом моменте тест Xeon завершается. Переходим к тестированию 7500F. Итак, вот как выглядит наш апгрейд в сборе. По результатам тестирования CPU-Z мы получаем 609 баллов в однопотоке и 5240 в многопотоке, что практически в 2 раза больше, чем у Xeon. В тесте CPU Queen мы получаем 95 тысяч баллов. Resident Evil Requiem, настройки графики низкие, разрешение 1280 на 720. But I still check it now and then. Every sound outside my window feels like you right at my door. I say I'm fine to
left your sweater in June. I clean the shelf where your face is. In that frame photo by my room. I keep your name off every sentence, but it leaves under my tongue. If this is love or just a habit, tell me why it feels so young. I'm still waiting for you. Lights on, heart open, cold but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song, still humming. Every little sign feels like you're coming. Yeah, I'm waiting. I'm waiting for you. Итак, FPS колеблется от 64 до 120 кадров в секунду. Фреймтайм такой же, как у Xeon, но как мы видим, Ryzen грузит видеокарту под 100%. То есть теперь нет упора в процессор. Есть упор в видеокарту. Геймплей ощущается плавнее, так как нету таких резких просадок, как на Xeon. CS2, разрешение экрана 1280 на 768, настройки графики низкие. Phone face down on the table, but I still check it now and then. Every sound outside my window feels like you right at my door. I say I'm fine to all my friends though. They don't know what I'm waiting for. I'm still waiting for you. Lights on, heart open, cold but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song, still humming. Every little sign feels like you're coming. Yeah, I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Shoes by the mat, two spaces. You left your sweater in June. I clean the shelf where your face is. In that frame photo by my room. I keep your name off every sentence, but it leaves under my tongue. If this is love or just a habit, tell me why it feels so young. I'm still waiting for you. Lights on, heart open, cold but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song, still humming. Every little sign feels like you're coming. Yeah, I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Maybe you're out there laughing. Maybe you've packed me away. В среднем получаем 200 кадров с просадками до 150 и фреймтаймом в районе 5. Также видим загрузку видеокарты под 94%. Elden Ring, настройки графики низкие, разрешение экрана 1280 на 720. Phone face down on the table, but I still check it now and then. Every sound outside my window feels like you right at my door. I say I'm fine to all my friends though. They don't know what I'm waiting for. I'm still waiting for you. Lights on, heart open, cold but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song, still humming. Every little sign feels like you're coming. Yeah, I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Shoes by the mat, two spaces. You left your sweater in June. I clean the shelf where your face is. In that frame photo by my room. I keep your name off every sentence, but it leaves under my tongue. If this is love or just a habit, tell me why it feels so young. I'm still waiting for you. Lights on, heart open, cold but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song, still humming. Every little sign feels like you're coming. Yeah, I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting.
Тут мы получаем практически стабильные 60 кадров с просадками до 59, когда на Аксионе мы получали просадки до 52 кадров. И в целом геймплей ощущается плавнее. Dying Light, настройки графики низкие, разрешение экрана 1280 на 720. Run again, phone face down on the table, but I still check it now and then. Every sound outside my window feels like you right at my door. I say I'm fine to all my friends though, they don't know what I'm waiting for. I'm still waiting for you. Lights on, heart open, cup on cold, but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song still humming. Every little sign feels like you're coming. Yeah, I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Shoes by the map, two spaces. You left your sweater in June. I clean the shelf where your face is. In that frame photo by my room. I keep your name off every sentence. В среднем получаем 180 FPS, никаких проблем, все идет плавно, так же как на Xeon. Assassin's Creed Unity, настройки графики низкие, разрешение экрана 720p. Lights on, heart open, cold but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song still humming. Every little sign feels like you're coming. Yeah, I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Maybe you're off the left. Maybe you've left me away. But I'll give this one more evening, one more slow finish. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Clock on the wall keeps talking. Same three shows, we run again. Phone face down on the table, but I still check it now and then. Every sound outside my window feels like you right at my door. I say I'm fine to all my friends though, they don't know what I'm waiting for. I'm still waiting for you. Lights on, heart open, cup on cold, but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song still humming. Every little sign feels like you're coming. Yeah, I'm waiting. I'm waiting for you. 120 FPS в среднем с задержками до 10 миллисекунд. А теперь сравним два процессора лицом к лицу. Two spaces. You left your sweater in June. I clean the shelf where your face is. In that frame photo by my room. I keep your name off it. При прямом сравнении видим, что разницы в производительности практически нет, однако 7500F справляется стабильнее и плавнее, когда 2650 V2 иногда проседает за счет своей частоты в 3000 МГц и DDR3 памяти. I'm still waiting for you. Same old song still humming. Every little sign feels like you're coming. Yeah, I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting for you. На этом тесте наглядно видно разницу в производительности за счет перехода на новую платформу, о чем свидетельствует загрузка видеокарты, FPS и фреймтайм. Clock on the wall keeps talking. Same three shows, we run again. Phone face down on the table, but I still check it now and then. Every sound outside my window feels like you right at my door. I say I'm fine to all my friends though, they don't know what I'm waiting for. I'm still waiting for you. Lights on, heart open. Снова наблюдаем то же самое, примерно одинаковый FPS, но фреймтайм стабильнее у 7500F.
Сразу видно разницу в производительности на одно ядро. У 7500F она выше, и поэтому он загружает видеокарту на 100%, в то же время у 2650V2 она ниже, из-за чего приходится работать большему количеству ядер, что мы наблюдаем по загрузке процессора в 50 и более процентов. Средний FPS у Xeon 120, а у Ryzen 200+. То же самое в Assassin's Creed Unity. 7500F грузит видеокарту под сотку и выдает больше FPS, чем Xeon. На этом наши тесты завершаются, переходим к заключению. Если вы давно хотели собрать компьютер, то сейчас отличное время присмотреться к AM5 сокету. Или же собрать бюджетную сборку на 2011 сокете. Но все же я рекомендую переходить на AM5, так как платформа гораздо перспективнее, прослужит еще не один год. Как заявила AMD, поддержка AM5 сокета будет как минимум до 2029 года. Спасибо за просмотр. Если видео было полезным, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Увидимся в следующих роликах.